I've traveled around the world and I've prayed with talit and tefillin on trains in Japan, on airplanes going to Prague and to France, and the only place where I'm actually scared to put a talit over my head and pray lest I get hit over the head with a chair or have feces thrown at me is at the Kotel, at the Western Wall in Jerusalem. The women at the wall are the prophets of our time, because the prophetesses of our time, because they are challenging and have been challenging the injustice in sacred space. There isn't anything more prophetic than that. The important thing for people to understand is that this movement did not begin as a statement. This movement did not begin because anyone was trying to prove something to anyone else. This movement began because women want a relationship to God and a relationship to Jewish tradition. The Women of the Wall movement started in 1989. It was my first time in Jerusalem. It was the first year of the Intifada, the Palestinian uprising. That's what people were wary about when they went to Jerusalem. We were attending a women's conference in Jerusalem and decided that they would like to go together to daven, to have a prayer service at the Kotel. The police had a tear gas canister when one of the men grabbed it and threw it into the group of us who were down still at the Kotel in our prayer service. I didn't expect that it would be an Orthodox Jew who would throw a tear gas canister and endanger a whole group of Jewish women. Here's a photo that was in the New York Times of the same event. This one my mother sent to me because she picked me out of the crowd. She wrote on it, did I guess right? The Kotel, the Western Wall, is the most significant site to worship God. This site is the site that has held Jewish dreams and Jewish prayers for centuries. And for generations, Jews have come to the wall and put their little pieces of paper with their prayers inside the stones. Many commemorative events are held there. Paratroopers come to the wall to be sworn in. Tisha B'Av, where the great temple was destroyed, and the Memorial Day. It's a symbol of Jewish survival. For me, it's a very emotional experience. I feel connected to my past, to my people's past. My first real spiritual experience in my life happened at the Kotel. As I came close, I actually felt in that moment something I'd never experienced before in my life, which is I felt that I could experience the presence of God. חל עלינו איום שבהצעת חוק שעברה קריאה טרומית בכנסת ישראל, שכתוב שם ככה: לא יקוים טקס דתי בעזרת אנשים שליד הכותל המערבי, הכולל הוצאת ספר תורה וקריאה בו, תקיעת שופרות, לבישת טליתות או תפילין. העוברת על הוראות סעיף זה דינה מאסר 7 שנים. 7 שנים מאסר לאישה שמעיזה להתעטף בטלית בכותל או לקרוא שם בספר תורה. הקדוש ברוך הוא קבע שאדם הוא אדם וחמור הוא חמור, הוא קבע שיש אישה ויש איש, ואישה יש לה את מה שהיא צריכה לעשות, ואיש יש לו את מה שהוא צריך לעשות, ואסור לערבב. אישה צריכה לחנך את הילדים, לגדל את הבית, להחזיק את הבית, לגדל את הילדים לתורה ולמצוות, והאיש צריך ללכת וללמוד תורה. אין לכם שום הלכה מהתורה, אין לכם שום דבר. מי שעושה דברים נגד התורה מקבל גיהנום. גיהנום תקבלו על זה. מה שנשות הכותל רוצות זה להיות אזרחיות שוות זכויות גם בכותל המערבי. את החירות להשמיע את הקול שלהם. ישראל מוכרת את הכותל כאתר של אחדות לאומית. איך אחדות לאומית אם משתיקים חצי מהאוכלוסייה? איך אחדות לאומית אם הבריונים שולטים בכותל? אז אנחנו בעצם רוצים שהקול שלנו יישמע יחד עם הקול של כולם.